ਦੇ 3 ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ UHN ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਸ ਹਨ M5V, M6E, M6H। UHN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ UHN ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ UHN ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ UN ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UHN ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11,000 ਹੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ 970 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਸਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 880 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਜਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬੇਹੱਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ਼ੈਲ ਗਾਰਨਿਊ ਨੇ ਪੇਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟੀ ਹਾਜਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Moments ago, the Public Health Agency of Canada confirmed that an individual living in Canada experienced rare blood clotting following immunization with the AstraZeneca vaccine. Yesterday, Australia announced that they are suspending use of the AstraZeneca vaccine following new guidance from European regulators. Will the advice on AstraZeneca usage be changed in Canada, and why or why not? Honourable Minister. Well, thank you very much, Mr. Speaker, and I apologize for the technical issues. As the member opposite knows, all vaccines approved for use in Canada undergo routine and scrutinous attention. All adverse effects are reported through Health Canada, and Health Canada monitors that data closely and will not hesitate to change its licensing for use in Canada should there be any risk to Canadians. The honourable member for Calgary Nose Hill. I appreciate that, Mr. Speaker. However, that's not the question that I asked. There were reports today that an individual living in Canada experienced rare blood clotting following immunization with the AstraZeneca vaccine. Other countries, including Australia, have announced that they are suspending use. Given this information, has the minister consulted with her officials, and does she anticipate that advice on AstraZeneca usage will be changed? Why or why not? And if so, when will she be providing that advice publicly? The Honourable Minister. Mr. Speaker, surely the member opposite is not trying to scare Canadians and imply that Health Canada would not be doing an extremely thorough job, as they always do with any medication or vaccine licensed for use in Canada. In fact, Health Canada has been monitoring AstraZeneca as well as all of the other vaccines in use for Canada. It works closely with provinces and territories to determine any changes that are necessary. These vaccines are saving lives and stopping the spread. Isn't that the goal that the member opposite is wanting as well? ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Calling this pause because people say, what does a pause mean? It really allows both the FDA and the CDC to further investigate these cases to try and understand some of the mechanisms of what it is, some more details about the history of the individuals who were involved that might shed some light on looking forward what will happen and what we will do. That's the first thing. The other thing is to make physicians out there aware of this, and there are some clinical implications of that I believe are important. For example, if someone comes in with this really rather rare syndrome of thrombotic thrombocytopenia, where you get thromboses, and when you have thromboses, the most common way to treat that is with heparin. That would be a mistake in this situation because it could be dangerous and make the situation much worse. So there's a clinically relevant reason why you want to make this known to people. Also, when individuals, particularly younger women, who might come into a physician with a particular thrombotic phenomenon, which is things that happen for other reasons all the time, that we want to alert physicians to take a history of a recent vaccination. That would be important. So the pause not only allows us to take a look at the cases and learn more, but it is also a signal out there to help the physicians. Common question, and I'm sure we'll have a number of questions which Jeff and I will be happy to answer to you, but one of the questions that comes up already rather frequently, does this have anything to do with the efficacy of the vaccine? So we know that there have been 6.85 million doses of J&J distributed in the United States thus far. So someone who maybe had it a month or two ago would say, what does this mean for me? It really doesn't mean anything. You're okay, because if you look at the frame, the time frame when this occurs, it's pretty tight, from a few days, 6 to 13 days from the time of the vaccination. The next question is one that we're all obviously aware of. What impact is this going to have about people's attitudes about vaccines in general? So you might know that there have been now 120 million people that have received at least one dose of a vaccine. Most of that, subtract the 6.85 million, is in the messenger RNA from Pfizer and from Moderna. There have been no red flag signals from those. So you're talking about tens and tens and tens of millions of people who've received vaccine with no adverse effect. This is a really rare event. If you look at what we know so far, there have been 6 out of the 6.85 million doses, which is less than 1 in a million. So remember, this is something that we always, out of an abundance of caution, as Jeff said, to give us a time to take a good look at it and see if we can get further information. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। We are still on track to receiving our first shipment of the Johnson & Johnson Janssen vaccine by the end of this month.
but obviously we're following closely developments in the United States, and we can assure everyone that Health Canada will, every step of the way, put the health of Canadians first and foremost in any decisions we make around distributing vaccines. But it also goes to highlight that it was important that we signed deals with a large range of potential vaccine makers because we didn't know which ones would be most effective, which ones would arrive early. That's why Canadians are well served, and even without the Johnson & Johnson vaccine, we are going to be receiving over 44 million doses by the end of June. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵਰਮੋਥ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਮੋਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਰਮੋਥ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੌਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਕ ਰੀਡ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਸਿਸਨੇਰੋਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਸਾਨਾ ਬਲਿਊਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।